Welcome to all for this web designing course in Tamil. Today in my first lecture, I am going to give an overview about the course web design. The course oda main content enna appdin pathina course objectives, course outcomes, course content outline, where do I start, what does a web designer do, what languages do I need to learn. These are the important objectives of this course. Simply என்ன அப்படினா இந்த கோர்ஸ்ல என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ பேசிக்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் வெப் அண்ட் டிசைன் பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஹெச்டிஎம்எல்னா என்ன, சிஎஸ்எஸ்னா என்ன, அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸ் என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க. அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் ஸ்டடி அபவுட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தட் இஸ் யூஸ் டு இம்ப்ரூவ் த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் அவுட்கம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ண அப்புறம் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். யூல் ஹாவ் சம் நாலேஜ் அபவுட் வெப் டிசைனிங் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீடட் டு டிசைன் எ வெப்சைட். அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் பி கெட்டிங் நாலேஜ் அபவுட் வெப் டிசைனிங் ப்ராசஸ் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஒர்க் அஸ் அ வெப் டிசைனர். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா introduction, web design pyramid, medium of the web, website types, web design themes. இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, and second unit is fully about hypertext markup language, we can say HTML, and third unit is about cascading style sheets, CSS, and fourth and fifth unit ஃபுல்லாகவே JavaScript பற்றி படிப்போம். Where do I start? எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? Actually we know web is like a communication medium and also we can say it is a commercial medium as well. உங்களோட மோட்டிவேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் லைக் நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், சிம்பிளாக ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லை உங்களோட கரியர் வெப் டிசைனிங்காக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மே பி, த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆல்வேஸ் த சேம், வேர் டு ஐ ஸ்டார்ட். ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் எப்படி வெப் அண்ட் வெப் பேஜஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த கோர்ஸில் வெப் டிசைனிங் கோர்ஸில் நீங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க. மேபி நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஜாப் ஆர் பீயிங் எ பார்ட் ஆஃப் டிசைனிங் டீமுக்கு கூட பிளான் பண்ணலாம். இது எல்லாமே அ கிரேட் பாத் டு லேர்ன் ஹவு லார்ஜ் வெப்சைட்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட். If you want to be a solo web designer, you are held responsible for everything when you are making the web pages. அப்படின்னா as a solo web designer நீங்கள் மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிள். கோடிங் எழுதுறதுலேருந்து டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து அதோட கண்டென்ட் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும், ப்ரெசன்டேஷன், இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரே ஆள் தான் பண்ணுவீங்க சோலோ வெப் டிசைனராக இருந்தால். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த அபோவ், நீங்கள் ஒரு டீமில் பார்ட்டாக கூட ஒர்க் பண்ண சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் அ ஃப்ரீலான்சர். Okay, and this is applicable for large scale websites. Next, web design la we have different disciplines. Here it is divided into 4. We can say design, development, content strategy, multimedia. இந்த 4 phases இருக்கு. Okay, so first design phase la எதுக்கு நம்ம importance கொடுப்போம் அப்படின்னா user experience, interaction, user interface design, விஷுவல் டிசைன், இது எல்லாத்துக்குமே. அண்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ் ஆத்தரிங், ஸ்டைலிங், ஸ்கிரிப்டிங் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் இன் டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கண்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த கண்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் க்ரியேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க மெயின்லி ஃபார் மாடர்ன் வெப் டெவலப்மெண்ட் டீம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு யார் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா they make sure that every bit of text on site supports the brand identity and marketing, and also it may extend up to data modeling and content management. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டுக்கு கண்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் செகண்ட் பர்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தா இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்ட், ஐஏ அப்படின்னு சொல்லலாம், ஆர் அதர்வைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டிசைனர்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம்.
இவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லாஜிக்கலாக கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட ரோல். ஓகே, ஆல்சோ they are responsible for search functionality, site diagrams, and how the content and data is organized on the server. ஸோ ஒரு சர்வரில் கண்டென்ட் அண்ட் டேட்டா எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்ட் தான். ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் இஸ் மல்டிமீடியா. இதில் நீங்கள் மல்டிமீடியா எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிற சவுண்ட், வீடியோ, அனிமேஷன் இது எல்லாமே உங்கள் வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். And one more thing is in web development companies, usually they are looking for people who have mastered in multimedia tools. So these multimedia tools are very, very important. What languages do I need to learn? என்ன languages பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. அதில் இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் வந்து பேசிக்காக கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் as a web designer. First is hypertext markup language, second cascading style sheets, JavaScript, and last is server-side programming and data management. So HTML அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is a language. The main use of this language is web page documents create பண்ணுறது தான். ஓகே, ஆக்சுவலி இந்த HTML வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது. We can say it is a markup language. That means it is a system for identifying and describing the various components of a document. ஓகே, ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அண்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இந்த HTML யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் CSS இஸ் ஆக்சுவலி HTML அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெப்சைட்டில் கண்டென்ட் எல்லாமே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இன் CSS அந்த கண்டென்ட் எப்படி அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ரைட், ஸோ ஃபாண்ட்ஸ், கலர்ஸ், பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ், லைன் ஸ்பேஸிங், பேஜ் லேஅவுட் இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாமே இந்த CSS யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் அபவுட் JavaScript and DOM scripting, we know it is a scripting language, JavaScript. இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இன்ட்ராக்டிவிட்டி அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெப் பேஜஸில். அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் யூஸ் டு மேனிப்புலேட் த எலமெண்ட்ஸ் ஆன் த வெப் பேஜ். அண்ட் அபவுட் DOM scripting, DOM is nothing but it is document object model and it refers to standardized list of page elements that can be accessed and manipulated using JavaScript. And last is server-side programming. Most of the commercial sites have more advanced functionality like என்ன சொல்லலாம், ஃபார்ம்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது, டைனமிக் பேஜஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது, ஷாப்பிங் கார்ட்ஸ், டேட்டாபேஸ் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்குமே அட்வான்ஸ்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கமர்ஷியல் சைட்ஸில். ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே சர்வரில் ரன் ஆகிறதுக்கு வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேணும். ஓகே, ஸோ அந்த வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் இந்த வெப் சர்வர் சைட் ப்ரோக்ராமிங். அண்ட் we have many programming languages that are used to create web applications like PHP கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பைத்தான், JavaScript, ASP.NET இது எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் வெப் டிசைன் கோர்ஸ் பற்றின ஓவர்வியூ அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. See you in the next video. Thank you.